blessed with a good weather, Noy. See you in a while. Celebrating Independence Day in one of my favorite islands in the Philippines, Bohol. See you in a bit, and it will be a very exciting trip because of seeing the Boholanos and of course meeting one of the most successful members of the LGBTQI community in Ubay, Bohol, Noynoy Laura, my host. Good morning, see you in a while. Finally, I arriving, yes, so yeah, finally arriving in Ubay right now. I don't know what in store for me, but there is always excitement if you are not familiar with the place. Ubay surprise me, okay? Kuha niya, kay na. Okay, nakatuslok na ka. Hello! Maayong buntag mga higala, mga kalakwatsera na ko worldwide. Naana si Mamita karon sa one of a first-class municipality sa isla ng Bohol, ang Ubay. And we have something to look forward to because as we celebrate the Independence Day plus the Pride Month, two of very accomplished na mga gay personality from Ubay who has a parlor here sa Ubay, Bohol, si Gary, and ang akong host, si Noynoy, but Noynoy is from Mabini. So, we are having breakfast karon sa Ninya Sandra Restaurant gyud siya. Dili siya karinderya, restaurant. So, dito mga on, what do we have for breakfast? Usa ganin yung pangalan ga? Nukos nga pusit, no? Unya kaniwa o katry ani usa na siya, basoy, tapos naapos sa tayo ka ng sitaw, pinakbet, nilagang baboy for breakfast. And mind you, very affordable ang pagkaon dire. So visit na kamo kang Ninya Sandra Restaurant. Okay, good morning. Bye. Diyan sa Ubay, Bohol, naa sa day follower si Mamita Lakwatsera, ang iyang pangalan Inday Gabutan. Inday Garot. Laba. Gabutan. Thank you kayo, Inday, ha? O sa imo nakita sa video nako. Kanang nindot pa kayo magpakatawag po. Kana daw ganahan siya mag-swimsuit daw ko. Okay ra pero dili pwede sa ilang Ninya restaurant. Dai, thank you ha. Basta once nga ma-post na ko ni i-share na lang ninyo ha. Good morning. Thank you daw. Okay. Thank you. Bye. Ay, hala, mauling giingon nila nga ubod. Sus, dire naman day ko makadakop ani sa Bohol. O sa man na imo aday? Kuan siya, was ko natubas, abas. Pero dangog siya day, no? Wow. Dali ga kay ato ni pakilo dito. Tanaw ra gyud dako kaayo. Dangog siya. Unsa man imo dako sad na siya? Correct, mas dako pa jud kinadaan. Giunsa man imo pagdako, be? Giunsa man nimo ha? Tanawa gud. Guys, ato ni kanon karon ha. Mao ning gitawag nila nga pananglitan sa Cebu, ubod. Nya very fresh pa. Usually pag sa Cebu ko ani sa market lang nako ni makita, but this time nag-diet good mi sa akong anak, di ba? Oh, sexiness overload plus naapay dangog. Oh,
Diba? Anak mo tag si Zuma o si Galema. Pak! Oh. Okay. Ngaban! Lord na lang kuan birthday ni siya. Oh. O sa bara mamita? Lisriga, oy! Oh! Nana! Daghan ba na Daghan kaayo! Liswi! Hoy! Mauning nindot nila kay presko kayo ga! Na! Oh! Liswi! Ready na! Ready na mo! Ato ni, unsaon ni nato tinunuan? Unsa ang paglutoan ni karon? Wow! Oh, galihok pa, oh! Wow! Oh! Wow! Okay. Ganda! Okay. Ano ka ba ko, ani? Uy! Ay! Hala! Mauning giingon nila na ubod! Sus! Dire naman day ko makadakop ani sa Bohol! O sa man na imuhaday? Kuan siya. Was ko katubas. Aba. Pero dangog siya day, no? Wow! Dali ga, kay ato ni pakilo dito! Tanaw, ragido, dako kaayo! Dangog siya! Ang sama na imo dako sa na siya. Correct, mas dako pa chud kinadaan. Giunsa man nimo pagdakop, be. Giunsa man na nimo, ha? Tanaw, guys! Ato ni kanon karon, ha? Mao ning gitawag nila na pananglitan sa Cebu, ubod. Nya very fresh pa. Usually pag sa Cebu ko ani, sa market lang na ako ni makita, but this time nag-dive good me sa akong anak, di ba? Oh, sexiness overload plus na apay dangog. Oh, di ba? Anak mo tag si Zuma o si Galema. Pak! Oh. Okay. Mabuhay Pilipinas! Narito po tayo ngayon sa Mabini kung saan nagsiselebrate kami sa Pride Month kung saan nagdidiriwang ang LGBTQA+. At actually, we are also celebrating the Araw ng Kalayaan. Daghang salamat og dalaygo ng Diyos. Viva Baroy! We are at Cook Beach together with Mabita Lakwatsyera from Cebu City. Hello. So for today's video mga kataktak, we are going to interview about her journey about Lakwatsyera in not just in Bohol but around the Philippines. So Mamita, so kanang unsa may imong gibati karon that you are here in Bohol, di ba? Always expect something that is quite new as an experience, no? You need to visit Mabini because if I am going to explain it virtually, you will not appreciate. The proof of the pudding is on the eating. You might as well come here, experience the hospitality of the people from Mabini. Anything fresh, it's here. From the freshness of an LGBTQI member to the freshness of the food, bakasinga kisi-kisi, plus the flamboyance of Mamita Lakwatsyera. Visit Mabini. There is so much to offer in Mabini. All you have to do, you need to have the cash. Because without it,
you can never go nowhere. Bye. O sa paitsugihuat, tara na, sugiron o gipadayon ang kulturang Bulanon. Tara na! With hot dog. Ano to? Tourist in? Tourist in. Ganun ka? Photos together. Tani mag-photos. Bito. Photos together. Ay, hindi siya against the light. Against the light, no? Kamuting Salamat ka ano. okay haway kay ano. Tagsaraw na sila sa unang panahon okay na. Pero no naman ang gudang. Ayun na kay tagsaraw mo ka mga tao ron. Sabi na ko na ipinilaw. Dere. Dere. Di naman kinilaw ato ikon kinilaw naman. Manok. Una. Ah, chicken. This one nga. Bisaya. A black chicken. Di ka na may white ng uban. Native ba native? Native chicken. Nay, ikaw nay. Kailan mo kunin mo? Lagi. Okay nga, be. Siguro ito pang vlog. Ay, maraming salamat po. Day. Itong green ba? Sa'yo na na? Ang nakita ninyo ang video karon, dili na siya scripted. Random kindness ng usa ka Bulanon. Random na ha, dili na siya scripted. Lagi We kay just walk dili sa shoreline. Diimbitar ni nga mga ngaon sa iyang kamote o native chicken. para Just imagine, isod na kay pangitaon na yan ang klase ng mga tao o kultura karong panahon, but not in Bohol. I told you, that's the reason why I love Bohol. One of the best islands in the Philippines. Tungkol sa pamatasan ng mga tao. Daghang salamat po. okay naman lagi kamot kay hinlo mo kamot po. Salamat. Oh? Amo una ni? No. Wait. Okay. 5:31 go. Maunang na sila celebration karon kay birthday silang anak si Mary Rose. Mary Rose, pila na edad nimo? 10 years old. Unya usang grade nimo? Grade 5. Unsa man ang imo birthday wish nga kung pwede nato i-share sa ato mga kalakwat sir. Imo gusto nga makabot sa karong next year kay kaya naman ka unsa man ang imong wish. Ay maulaw siya. Pero ako na lang ang wish para sa imo ha. Mag-eskwela kapag ayo Mary Rose ha. Unya kung unsang advice sa imong parents, imo good paminahon, be a good girl, eskwela pag-ayo, tabangan nimo imo parents sa mga household chores. Okay? Maling, Okay, happy birthday. Maling. Thank you. Thank you. Happy birthday ha. Ako asan na i-vlog kayo? Balo! Ayaw na kay Hugaw na. Makanta ko ha. Balukin mo. Ay, Hugaw. Andoy na nako. Kanina lang good. Ari na, anak na ta. Ana ra dato ra ilatiwi na. Bye! Salamat! Ato sabi. Jinibi. Asan na itong celebration? Wa na daras Jinimi nanguyab naglain. Uyab na. Na, nauwiyak na. Bye-bye. Ang kinsa ni? Kinsa ni? Di ato na. Dili ato. Sige na, atong hinahinay na ta. Off na nak. Yes, we will. Okay. Go ahead. Lakaw-lakaw mo. Karong na. Ako sa Chocolate Hills man gyud na dira, no? Dili uy. Kana ba katong ha? Kay tungtungan. Oo. Dili uy.
video. So, mamita. Yeah. Oh. Go ahead. Bucket list check to be able to visit the campsite, a lake view escape, of course with my host, because this could not have been done without Beth. Beth is an entrepreneur, a businesswoman who owns a very beautiful spa and a parlor in Ubay. In Ubay, Bohol. Ubay, Bohol. Can I have the name? The name of this salon is Tutor Beauty Salon and Spa. You need to visit the place, campsite. If it is not only the chocolate hills that made Bohol famous, this is a jaw-dropping view, and I'm very lucky this could not have been done without Beth. Beth, thank you. You're very welcome, Amita. Thank you very much. You're very welcome. Bye-bye. Bye. See you. Si Mamita Lakwachira na jud sa campsite sa Kanus apa man ta mo Mabinibohol. travel? Aray. Kung dili na kaya sa atong tuhod, this is what I'm telling you, guys. Even if you are senior citizen, but if you are physically fit, kaya gyud ni ninyo. Just imagine we are on the top of campsite. Part of my bucket list to be able to visit this lovely place in Bohol. It's not only the chocolate hills that you need to visit. This one is simply jaw-dropping! Hello Mami Lakwachira. Welcome to the campsite. Hello. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Na-amaze ko. Ang nakaila sa ako, not the mother, but the son. Siya ang nakaila sa ako. Kaila. What's your name, son? Zion. Zion, do you watch my video? Which video were you able to watch? Facebook. As a Facebook. Amazing. The mother, the beautiful mom is here. She didn't even recognize me. But this handsome young man, Gen Z, ang naka-recognize sa ako. Zion, how young are you, guy? 11. 11 years old. Then what grade are you in now? Grade 5. Grade 5. Thank you very much. What can you say about the video that you have watched about Mamita Lakwachira? I love it. You hear that? Children doesn't know how to tell a lie. Zion, thank you. Study well. Make your mama proud, okay? Thank you. Thank you, boy. You're amazing. Zion, thank you, mom. Thank you, mama. One, two, three, go. Then turn diri, ato bang naho diri, ato bang naho diri. At sunda ko. Sa drone shot na siya, no? Lakwachira, good afternoon. This is a very emotional vlog for me. Kaya ang reason ng good na ko ani ko diri sa Bohol is to meet an old friend, na member na sa LGBTQI community. Noy, I am proud to say nga si Noy, no? When I met him, that was 2015.
Estudyante pa ni siya. A working student. Working student. In my college. And I never thought nga katong advice nako sa imo no, you will take it seriously. Yeah. Kay ang amo common friend ani, ang ako best friend from University of San Carlos where we both are actors. Dr. Ayag was taking up business administration. I think I took up psychology. Anya pulos mi performer sa USC Theater Guild. Then Dr. Ayag invited me to visit him on his 60th birthday. Nakita nako ning bata nga daot kaayo, gatrabaho kang Dr. Ayag. Then I don't know. I just said to him na ikaw pag-eskwela gud ka pag-aayo ha. And one thing that struck me about the guy, kay he did not only listen, he asked question. Dira nimo makita ang intelihente nga tawo pag mangutana sila. Kay sometimes if someone listen and don't respond, you are not even sure kung nakasabot siya sa advice, but you were asking me questions. Mautong na ikaw basta I remember vividly nga pag-eskwela gyud pag-aayo ha, and I hope the next time I'll see you murag ingon ako murag makahuman na ka, or basta you will have a better life. Mao na, and look at you now. SK Chairman! Yeah, a former SK Federation. Municipality of Mabini. And every time I visit Bohol, he would take good care of me. And that's one reason nga no ni ani ko since 2015 to the present, basta magkugi lang gyud ta, maningkamot ka, despite sa ato gender choice sa LGBTQI, we will all succeed because education will free us from the bondage of poverty and ignorance. Usa pa. Definitely. Usa pa. Nga nung ni ani sad ko dire, ako sa escape ang ato mga uban nga friend ha. Because mga kalakwat sera, despite sa heartbreaking experience nako sa social media, because I am one of the most bashed content creator despite having a follower of more than 193,000, siguro katunga dira bashers nako. But there is one supporter that I am very very proud of. Siguro tingod ng good tingali siya nga taga Bohol, kay nature sa Boholanos ang hospitable o respectable nga mga tao because of their religious conviction. Religyoso ba ang mga Boholanos? That's one thing I'm sure. Hana, I am proud to say, follower man gyud ni nako siya. Kusog kay nimo comment sa ako mga videos. I was not even aware nga common friends day namo si Noynoy. So okay, there is one goal nga no ni anhi ko dire sa Bohol. I need to bring the LGBTQI flag to show Hana that I am supporting our cause. And luckily, gi-invite ko niya sa iyang balay with this very sumptuous lunch nga iya gi-offer sa amoa Hana, sa iyang family. Han, taga-asa gyud ka, Han? Taga-diri. Actually, Hana is working in Pampanga, and that's your husband. Where is your husband? Jan, dali Jan. Si Hana is not so fluent with Bisaya, kay dugay na siya sa Pampanga. Dito na siya nga trabaho, but then Hana is here kay nag-build man siya sa iyang balay, no, and to take good care of the mother. So a mix of Pampanga dialect and Cebuano, and that's your partner taga Pampanga, si Jan. Salamat ha for taking good care of Hana. This goes to show, no, love has no gender because love is love. And thank you. I am very proud sa inyong sitwasyon karon ha, no? Nibalik ka, you bring your partner with you, mag-take good care mo sa inyong mama, at the same time sa inyong plano nga matiwas gyud ning balay ninyo, Hana. And salamat kayo, Hana, ha? Nga giimbitahan gyud ko nimo. That's why mao gyud ning reason nga no gibit-bit gyud nako, because I want to see you personally nga ako ipakita sa imo nga we bring the flag of LGBTQI. So, Hana, salamat sir. Salamat. There is another one. Come here, anak. Isa pa ni. Ako look very strong ang iyang faith and will, and hopefully when I get back here someday, very successful na ka, anak, ha? Yes, salamat kaayo. Always remember, loud and proud. Oh, there's another one.
ang one of the most artists there is Ubay Bohol. Beautician, makeup artist. This is Gary. Gary, ang ako best friend from Romblon. Gary said, I have a newfound friend here, si Gary Pod from Ubay Bohol. Ang iyang expertise ani sa makeup and hair. Oh, artist gihapon. Gary, invite ang ato mga viewers basin mo bisita sila sa Ubay kung asa mo magpagwapa. Hello, I would like to invite you all sa Tutor Beauty Salon and Spa located at Porok 5, Poblacion, Ubay Bohol. Tutor Beauty Salon and Spa. And let Gary take charge of the rest. Boilies para ma-beautify mo. Gary, thank you. Usa sad ni sa nag-alaga sa ako ang nagkasikaso na in today's vacation. And lastly, ang amo gyud host, mother of perpetual health. Oh my God! Inahan sa kanunay panabang ang pinakagwapa. I'm still eating. Kami tanan pulos lang yun ni runners up dire. Ang among guide, ang among Hi everyone. tanan, everything that we have right now. Mo ni nagasikaso sa mo. Beth Tutor. Kanang nakita niyo sa campsite ganiha, at least a portion of it owned by the family. And they also have Dili ako. the family. Oh. And naasad siya businesses diri, boutique, a parlor. What is the name of the place, Beth? Okay. We have a parlor here in Ubay, and it calls Tutor Beauty Salon and Spa. That's located in Boily Street, Porok 5. Ubay. Okay. Poblacion, yes. She may not be a member sa LGBTQI community kay she is a bona fide woman. Naani siya anak, naani siya lover, naani siya you touch and all physically endowed nga pagkababae. But dawat mi niya. My heart Very is supportive. always been in Koan. I always support LGBTQ. Okay. Isn't it? Be- Yeah. Yes. There you go. Beth, thank you kaayo. You know what lessons that we need to learn sa kaning ako pagbisita diri sa Bohol? Okay. Just like this flag with different colors, no? Klase-klase ang colors, inani ang representation sa LGBTQI. Kami tanan lahi-lahi ang amo batasan. Lahi-lahi ang amo kinaiya. Lahi-lahi ang amo origin. But we respect our differences, our diversity, and this color brings harmony. That's what I felt when I visited Bohol. Kasi klase silang naila-ila nako karon, but I feel home. Thank you very much, and we celebrate the pride with love and respect amongst the members sa LGBT. And by the way, nasad may mga boys dire nga kuyog namo who also respect us in return. Daghang salamat! Bye! Thank you very much, Bohol. Thank you. Asan pangalan sa lugar? Ano yun? Kanhaway, Gendulman. Okay, tuslok ha? When you are in Bohol, everyday fiesta. So happy fiesta sa... Asan ni siya no? Kanhaway, Gendulman. Kanhaway, Gendulman. So, there you are. Ah, it's on. Fiesta. Okay. Thank you. Uy, ikuan po ha. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ayaw na lang. Ayaw na lang. Vlogger. Namiesta mi day. For heaven's sake, inani day ni sa Bohol open for all. Diyos ko.
Sa usa ka place nga wa mi kaila, si Noy Noy Ragyod, Beth and I with God, wala gid mi kay balo. True. Hala, lechon nga usa ka buok. Uy, maikog tanya mapadala pagpauli, maikog manguli na ta oy. My God. Inani din ni batasan sa buhol nga ablihan ta ng balay kay pakanuunta. Mayunta kung nagalibang, beta na nalibang na lang taganihan dito. Ikatatlo na ni namo nga kaon, guys. Uy, Ginoo ko. Sus. Gagad, nya paguman kaon no. Diretso panguli ka na. Inani di ay matuon na gyud ko sa istorya, abi na ko ano na siya, urban legend na siya nga istorya. Tinuoray gyud di ay ang mga balay diri abli pakanon lang ka bisag di nimo kaila. Uy, Ginoo ko. I don't even know whose house is that. We didn't even know who owns that house. Tuod lang gyud ani Nonoy ay. Guys, inani sa buhol, guys, pero ayaw salbog abusa, ayaw mo pag-bring home, guys. Uy, butang isa gamay nga delikadesa, gamay! Kami pag imamam. Kami pag inamam in town. Gikan pa lang sa kaon na sa guys. Ihangak na yung taon ko, guys. Guys. Mojo na katambukan na buhol, guys. Magpalit sa aming emojium ka ng dayatabs. Sa mga baani. Inani ka dagko mga babasa ko mga bashers. Dagko. Sige, panglipak pa mo hatong mo mga bato. Hello, TikTokers, good morning. Live from the island of Bohol. This is Mamita Lakwatcera inviting you to follow me sa Mamita Lakwatcera Facebook page. TikTokers, salamat sa 2.2 likes, 2.2 million likes. Salamat sa 55,000 followers. Despite nga dili ko mo respond sa inyong comment, but you are still there watching my videos. So if you want to engage with me, follow me sa Mamita Lakwatcera Facebook. Thank you. I'm inviting you to visit the island of Bohol. I love you mga kalakwatcera. Bye for now. See you sa Mamita Lakwatcera Facebook page. I love you. Diri siya, sir? Diri sa sugar glider. Okay. Glider. Wala, nakaila ko niya. Musukot rin ba niya siya tawgon o sir? Hi! Good morning! Guys, matanaw din ka sa mga videos na ito. Si Mamita Lakwatcera, okay lang din nga tawagon ko, sir. Sir, yes. Actually, it's an honor and a privilege to be called a sir. But Mamita Lakwatcera would be nice to. Yes. Okay. Apin ako, di ko mahadlok og sawa. Kay, ano ba ang bayot sa sawa? Kanang sawa, giluwaan ramang galing ako. Kanang sawa, nagkurog lagi si Mamita. Dako siya, oh. Dako, pero ang... Medyo gilok ko sa. Wala yung massage. Ay, nakasuway na kong basahay ali sa Palawan di ay. Tama. Palawan di. Oo, nakasuway. Davao di ito, sorry. Sa Davao di ito. Nindot kayo siya mamasahe. Mura siya laki. Bye! A giant female Burmese python. Dili angay kadlukan. Kay, they won't bite. Mo strict lang sila ba ang mga muscles. Ang inyong kadlukan, kanang naamoy BFF nga murag mga sawa. Ang tawag ana sneaky, serna, nga ilugon ang inyong mga bana. Maunang bantayan na ninyo na ba mo'y mga kailang nga gitawag na tong sneaky, serna, mga ahas na inyong jumega. O, tanawa si Mamita Lingaw kay sa sawa. Anag kumukaputong sawa. Labi na ka ng muluwa pa. O, makarelate ba mga beshi, mga bayuat? Kita pa bang hadlukon sa sawa? Nga mauning mga ampay nato. Ang sawa nga musirit pa. Kuyugi si Mamita kay maglingaw-lingaw ta sa mga sawa.
Kalakwat-sera, good afternoon. This is a very emotional vlog for me. Kaya ang reason ng good na ko ni ani ko diri sa Bohol is to meet an old friend na member na sa LGBTQI community. Noy, I am proud to say nga si Noy Noy, no? When I met him, that was 2015. Estudyante pa ni siya. A working student. Working student. In my college. And I never thought nga katong advice nako sa imo Noy, you will take it seriously. Yeah. Kay ang amo common friend ani, ang ako best friend from University of San Carlos where we both are actors. Dr. Ayag was taking up business administration. I took up psychology, and niya pulos me performer sa USC Theater Guild. Then Dr. Ayag invited me to visit him on his 60th birthday. Nakita na ko ning bata nga daot kaayo, gatrabaho kang Dr. Ayag. Then I don't know. I just said to him na ikaw pag-eskwela gud ka pag-ayo ha. And one thing that struck me about the guy, kay he did not only listen, he asked question. Dira nimo makita ang intelihente nga tao pag mangutana sila. Kay sometimes if someone listen and don't respond, you are not even sure kung nakasabot siya sa advice, but you were asking me questions. Mautong na, ikaw basta, I remember vividly nga, pag-eskwela gyud pag-aayo ha, and I hope the next time I'll see you, murag ingon ako, murag makahuman na ka, or basta you will have a better life. And look at you now. SK Chairman! Yeah, a former SK Federation! Municipality of Mabini. And every time I visit Bohol, he would take good care of me. And that's one reason nga no ni ani ko, since 2015 to the present, basta magkugi lang gyud ta, maningkamot ka, despite sa ato gender choice sa LGBTQI, we will all succeed because education will free us from the bondage of poverty and ignorance. Usa pa. Definitely. Usa pa. Ngano ni ani sad ko dire, ako sa skip ang ato mga ubang nga friend. Because mga kalakwat-sera, despite sa heartbreaking experience nako sa social media, because I am one of the most bashed content creator, despite having a follower of more than 193,000, siguro katunga dira bashers nako. But there is one supporter that I am very, very proud of. Siguro tingod ng good tingali siya nga taga Bohol kay nature sa Boholanos ang hospitable o respectable nga mga tao because of their religious conviction. Religyoso ba ang mga Boholanos? That's one thing I'm sure. Hana, I am proud to say, follower man gyud ni nako siya. Kusog kayo ni mo comment sa ako mga videos. I was not even aware nga common friends day namo si Noy Noy. So okay, there is one goal nga no ni ani ko dire sa Bohol. I need to bring the LGBTQI flag to show Hana that I am supporting our cause. And luckily, gi-invite ko niya sa iyang balay with this very sumptuous lunch nga iya gi-offer sa amoa Hana, sa iyang family. Han, taga-asa gyud ka. Taga-diri. Actually, Hana is working in Pampanga, and that's your husband. Where is your husband? Jan, dari Jan. Si Hana is not so fluent with Bisaya, kay dugay na siya sa Pampanga. Dito na siya nga trabaho, but then Hana is here, kay nag-build man siya sa iyang balay. No? And to take good care of the mother. So, a mix of Pampanga dialect and Cebuano. And that's your partner. Taga Pampanga, si Jan Jan. Salamat ha for taking good care of Hana. This goes to show, no? Love has no gender because love is love. And thank you. Ako, I am very proud sa inyong sitwasyon karon ha, no? Nibalik ka, you bring your partner with you. Mag-take good care mo sa inyong mama. At the same time, sa inyong plano nga matiwas yun yung balay ninyo, Hana. And salamat kayo, Hana, ha? Nga imbitahan gud ko nimo. That's why, mao gyud yung reason nga no gibit-bit gyud nako because I want to see you personally.
nga ako ipakita sa imo nga we bring the flag of LGBTQI. So, Hana, salamat sir. Salamat. There is another one. Kami anak. Isa pa ni. Ako look very strong ang iyang faith and will, and hopefully when I get back here someday, very successful na ka anak. Ha? Yes. Salamat kaayo. Always remember, loud and pride. Oh, there's another one. Ang one of the most artists, there is Obay Bohol. Beautician, makeup artist. This is Gary. Gary, ang ako best friend from Romblon. Gary said, I have a newfound friend here, si Gary Pod from Obay Bohol. Ang iyang expertise ani sa Makeup and hair. Oh, artist gihapon. Gary, invite ang ato mga viewers basin mo bisita sila sa Ubay kung asa mo magpagwapa. Hello, I would like to invite you all sa Tutor Beauty Salon and Spa located at Porok 5, Poblacion, Ubay Bohol. Oh, Tutor Beauty Salon and Spa. And let Gary take charge of the rest Boiling para spray. ma-beautify mo. Gary, thank you. Usa sa nag-alaga sa ako ang nagkasikaso na Thank you, today's Mamita, for vacation. visiting, And lastly, ang amo good host, mother of perpetual health, Oh my God! inahan sa kanunay panabang ang pinakagwapa. I'm still 18. Kami tanan pulos lang yun ni runners up dire. Uy! Ang among guide, ang among Hi everyone. tanan, everything that we have right now, mo ni nakasikaso sa mo. Beth Tutor, kanang nakita niyo sa campsite ganiha, at least a portion of it owned by the family. And they also have Dili ako. the family. Oh. And naasad siya businesses dari boutique, a parlor. What is the name of the place, Beth? Okay, we have a parlor here in Obay, and it calls Tutor Beauty Salon and Spa. That's located in Boyle Street, Porok 5, Obay. Okay. Poblacion, yes. She may not be a member sa LGBTQI community kay she is a bona fide woman. Naani siya anak, naani siya lover, naani siya you touch and all physically endowed nga pagkababae. But dawat mi niya. My heart Very has supportive. always been in Kuan. I always support LGBTQ. Isn't it? Yeah. Yes. There you go. Beth, thank you kaayo. You know what lessons that we need to learn sa kaning ako pagbisita diri sa Bohol? Okay. Just like this flag with different colors, no? Klase-klase ang colors, inani ang representation sa LGBTQI. Kami tanan lahi-lahi ang amo batasan. Lahi-lahi ang amo kinaiya. Lahi-lahi ang amo origin. But we respect our differences, our diversity, and this color brings harmony. That's what I felt when I visited Bohol. Kasi klase sila na ilang-ilang nako karon, but I feel home. Thank you very much, and we celebrate the pride with love and respect amongst the members sa LGBT. And by the way, naasad may mga boys dire nga kuyog namo who also respect us in return. Nagang salamat! Bye. Thank you very much, Bohol. Thank you. Oras. 12:03 in the morning. I am here right now sa Ubay Bohol. I haven't done this for ages, but we are in 7-Eleven. There is no excuses. If you want to have fun, 7-Eleven sa Ubay Bohol. And sir, maayong gabi. Kinsang i-shout out na to? Hi, I'd like to shout out din sa mga store manager si Ma'am Eileen Mahilay. Kinsa pa i-shout out na to? Kinsa pa? Go. Shout out kay Ma'am Karen. Karen! Nak, isa pa shout out na to. But anyways, salamat. Ubay Bohol. This is quite a memorable experience for me. Sir, thank you. I'm very surprised sa Ubay Bohol. Dagan kayo tag mga kailang followers ni Mamita Lacotsera. Thank you very much, sir. Talaga, thank you. And my host, Hana,
Noy, where are you, Noy? Gary, Come here. Gary. Yes, thank you, thank you. My last time here in Ubay. Daghang kayong salamat. I would like to invite all the Cebuanos worldwide to visit Ubay Bohol, Mabini, Hitape. Truly, Kandihay, truly experience. But one shop stop, 7-Eleven in Ubay Bohol. Yay! God bless everyone. Saving the best for last. Teacher Ryan at my back. She is a professor, at the same time a registered nurse. And of course, my host, the beautiful and the erotic Erotic. I Beth. like that. I like that. Oh, erotic. such a beautiful feeling to be leaving Ubay with great fun memories and all the emotions that I have experienced with this woman. Aside from a fast driver, she really drives me crazy with all the emotions flustered all over my just a roller coaster. Oh, grabe, multitasking, multi-talented pa. Oh, please stand by ha, kaya na ako interview, one-on-one interview with Beth. Okay, thank you. Leaving Bohol with so much beautiful memories embedded in my heart. I would like to thank the LGBT community from Ubay Bohol, Hitape, Mabini, Noy, my host, Noy, Laura, the impeccable and the erotic Beth. Thank you very much, Beth Tutor. If Hannah and partner Gary, Ryan, and of course to all that I have met here on my vacation. Thank you very much. I love you guys. Hope to see you when I get back. Daghan kayong salamat. This is Mamita Lakwat Sera.